Shinga is a Form 3 student at Young Africa Academy. I live in Epworth under my Waipisa Champion. Okay, I started being a Waipisa Champion since last year's second term. And ever since that day, I've learned a lot from my other peers. As girls, we face so many challenges. Like, when we're now at the stage of puberty, we got menstruation periods. So we first thought of an idea that we should help the students from our own school, and then we will later on help other girls outside our school. So we presented our program on the same point as we were girls only. We then taught them on how to prepare for the menstruation cycle, what they use, what they do, and how do they prevent some to those who have got period pains. So we later on gave them my pads, my sanitary pads for them to use during the menstruation cycle. So we also did some other road shows where we went and taught both women and men, but mostly we were educating the women. So we gave them pads as well, and we educated them on how they use the pads, what do they do, how do they use it, and the dates that the menstruation cycle begins and ends. We also did some combi dialogues whereby we talked to our parents and elders, brothers and sisters, whereby we talked on gender-based violence. Most of them were like, because we're just kids, we know nothing. But so they later on understood what we were talking about. They also gave us their ideas and clues, and we also gave them our ideas and clues. Afterwards, what I learned ever since I became a Waipisa champion is that as a young person, you should be always positive. You should be always on the positive side. Know your rights as a student, as a champion, as a young for real champion. You should also know the right decision to make. If it's a no, it's a no. If it's a yes, it's a yes. Never, ever in your life take people for granted, and never allow anyone to force you into doing what you don't intend to do. Because of most of the situations, like here in Epworth where we're living, young girls like us are now engaging into early child marriages because of peer pressure. Not only because of peer pressure, but of some of the cultural beliefs, whereby some churches believe that once a girl has entered into a puberty stage, she can no longer proceed with her education, since she's now regarded as somebody's wife and as a woman. And she is forced to be married into a man who is as old as his father, which is not good for us as girls. I also learned that I should appreciate people the way they are. Never underestimate anyone. And for that, I thank the people from SAFEDS and EU for everything that they've done for us. They give us textbooks so that we can share ideas with other students. We can teach them as students and as peers so that we can be better people in the next generation. I remember the day one of my friends was being forced not to go to school because she was now forced and peer pressured into marrying someone who she did not intend to. And then she came to me and told me that she was being forced by legal parents to marry someone of not his age. I then advised her that she should report the case to the police as soon as she can, before things get worse. With this, I thank you. Okay, there are some of the issues that most of the girls in Epworth are facing, the challenges that they are facing. Usually when it comes to girls, there's a lot of prostitution. Due to the fact that they give you facts that they say there is poverty at our home, which poverty does not lead into prostitution. So as Waipisa champions, as girls, we educate the girls to do maybe income generating projects. But you can go on the streets and sell them than selling their bodies. Because through selling their bodies, prostitution, you get some STIs, you get some HIV and AIDS diseases, which will lead you into you have an unhealthy life and an unhealthy body that you even die. And as girls, once they are new, they've just entered puberty stage.
and they know nothing about menstruation cycle. So it's kind of educated. We give them some pads. But anytime is vapinda mu menstruation cycle, vanokwanisa kushandisa zvinhu nemupa before they store their uniforms. I Isaac Matima Zanu. I learn it young Africa. I'm a Waipisa Champion. Ininu ndagatanga zuma Waipisa ndiri form 1. Indi ndagatanga ndisina chandinoziva. Indi chekutanga chandingotanga kutaura ka ndatanga kuti ndasafidzi kuti yakaita kuti ndive nepicture yakanaka semunhu angari munhu aitarisirwa pasi nevanhu vakawanda. Indi zvakaita kuti inini ndivewo munhu anokwanisa kutaura pamberi pevanhu. Indi zvakaita kuti ndidzidze zvakawanda pamberi pevanhu. So ndakatarisa pakudzidza kwandakaita inini ndakatanga kuita inonzi combi dialogue. Ndeta combi dialogue kudaro ndakadzidzawo zvandakadzidza mucombi dialogue. Kusanganisirawo nekudzidzisa vabereki kwandaita because nozvi ndamunhu anokwanisa kutaurawo nevanhu vakati wandei munharaunda ende ndiri munhu akukwanisa kuwira nevanhu vakati wandei. Panzi paitika nyaya ndiri munhu anokwanisa kusovha nyaya yacho nekuti ndiri munhu akadzidzawo. So imwe nyaya inoitika ndeyekudai so munharaunda medu matinogara muno ingeri nharaunda yedu inoshorwa singaite asi takatarisa iko zvinozvi takuona kuti nharaunda yedu yave nekusanduka pane zvengeri kare kupfurikidza nesu Waipisa Champion takabatanisa fidzi vakatipa nzira yekuti tifambe tichiwanika tidzidzisa muno muEpworth. So takatarisa nzvimbo dzakawanda dzaa nzvimbo dzakutarisika ende dzaa nzvimbo dzane unhu hwachinja. Saka ininiwo ndotongozvitenda kuti zvakaita zvakanaka ende ininiwo zvandiri kuita zvakanaka zvinoita kuti inini muupenyu hwangu ndigova nemunhu ane chakanaka. Imwe nyaya futi inoitika ndeyekudai so munharaunda medu matinogara muno mainge mune nyaya yegender based violence. Iyo nyaya iyo inyaya inge yakazara muno musingaite but iko zvinozvi takatarisisa yashoma. Hamuzoshayikewo nhumbu zvadzo but takatarisa munzvimbo dzakawanda yaderera seEpworth yaitongozikanwa kuti aiwa kana makutaura nyaya dzehondo endai kuEpworth but iko zvinozvi kanzi hondo tifandotaurawo dzimwe nzvimbo. Saka iyi nyaya yegender based violence payaitika ndinge ndakukwanisa kuwanika ndinogadzirirawo vanhu vari kukanganisana mudzimba umo vari kumirizhongana mudzimba umo uyezve ndakwanisa kudzidzisawo vamwe ukuthi kurova munhu igender based violence kutuka munhu wamirizhonga munhu. Saka zvinhu zvakaita zvakangonakawo munharaunda medu. Imwe nyaya ndeyekudai so taitawo futi mared show. Aya mared show akakanaka kwazvo nekuti kuti udzidzise munhu hapana pangoshedze munhu kuti handikudzidzise kungoshedza munhu mutema haadaro anoda something kuti awanike kudzidza. Saka isusu tifambawo nemaprize atinge tinawo tozoshedza vanhu toudza kuti aiwa isusu tiri vesafidzi takabatana nesafidzi tine zvakati zvakatovadzidzisawo mukudzidza imomo ndo mukufarawo takutoona kuti nharaunda yedu yachinja ende taane picture yakanaka muno muEpworth because Epworth inzvimbo inoshorwa nevanhu vakawanda but iko zvinosvika pane rimwe level rinenge riri nani takukwanisa kuita zvakanaka muno muEpworth. My name is Pusha Kantengwa. I'm Form 3 at Young Africa and I'm Waipisa Champion. Oto pamusoro pe-sexual abuse. Sexual abuse kwakwe mwana musikana kana mwana mukomana panyaya dzepabonde. Kana tichiti panyaya dzepabonde anogona kuabuswa through kubatwa ma-private parts. Then vana vazhinji vari kutadza kuenda muzvikoro pamusoro pekuti vanenge vakaitwa sexual abuse zvinenge zvakuzovakanganisa kana class nekuti sometimes anogona kuva aine pregnant zvekuti anozokwanisa kudzidza zvakanaka nevamwe anenge akuita school dropout osiya chikoro. Then sexual abuse inogona kukonzerwa nemaparents pamusana pekuti vanenge vachigara nenherera yavanenge vachigara nayo then vobva vaita se kana kuti pane paina bamunini then bamunini voita se vodhepa mwana musikana iyeye anobva akanganisika then toita kuiti sexual abuse. Munharaunda dzatigere sexual abuse yakawanda nekuti vasikana vazhinji vari kusiya chikoro pamusana pekuti vanenge varepwa kana kuti vanenge vaitwa zvinhu zvinovaita kuti zvonizvo vave vari sexual abused. And sexual abuse hainyanyi kuvasikana chete inoincluda kuvakomana. Vakomana vanogona futi kushungurudzwa panyaya dzepabonde nekubatwa ma-private parts avo. And sexual abuse inokanganisa
mwana mukufunda kwake muchikoro kana kuti pese paanenge ari anenge kuti akangona for example musikana akangona munhu wechirume anenge akutya then oita se otiza then vasikana vemunharaunda medu vari kuitwa sexual abuse tikuvabatsira nekuti iwewe kana waabuswa is better kuti unotaurira ticha vako kana mubereki anokwanisa kukuheupa pakuti chii ubatsirikane ukwanise kuona chi medical care. Sexual abuse ichi inogona futi kukanganisa vana kuti zvonizvo vayaruke nekuti anenge aine chirwere mumuviri wake zvozokonzera kuti akure aine HIV and AIDS. Then kana ane HIV and AIDS anenge akuaffectana pani anenge akurwara then pakurwara paipa mwiri wake hauzogara wakasimba sewamwe anenge aweak. Then tinotongokurudzirawo vechidi kuti kana waabuswa iwewe chaunokwanisa kuita kana ukatadza kutaurira munhu ari pedyo pameri mukuru unokwanisa kuenda kunotaurira kana kuclinic unodzoti ndetochi sexual abuse vanokupa chipepa zvozokubatsira iwewe. Taita maroad show tichiudza vabereki nevana kuti zvonizvo munhu kana warepwa iwewe unokwanisa kuenda kunoripota kupolisi then unozokwanisa kupiwa help. Inini semuyanguri ndakakwanisa kubatsirikana pakuti kana ndikaabuswa inini myself ndinokwanisa kuenda kunotaura kupolisi kuti ndaita se ndaabusa then ndikataura kupolisi ndozoti vanondipa vanokwanisa kundiendesa kuclinic ndonoita se ndinobatsirikana. That's all zvandakadzidza hangu pamusoro pe-sexual abuse and now I'm being informed I'm able to make the right choice. I myself, as an interview, I learn to help others when they abused, and I can give them advice about what they do. And if they abused, I can tell them they will go to the police to seek advice, and they seek advice. They can help them and send them to the clinic and they can receive medical care. If they receive medical care, they will be helped themselves. And I myself, I try to help others in my community that was abused. But I told them, don't worry about that. It's not the end of the life, but they can get another chance to go to the school. That's all I learned about sexual abuse. Yeah, makatarisa mubhuku mangu pane picture rikubuda revanhu vari kuratidza kuti pane communication iri kuitika. Ava vari kuratidza kuti vari kudanana uye uyu ari kuratidzika kuti mudzidzisi anenge ari kuda kuita zvekudanana nemwana wechikoro pane zvamuri kuona apa. Uye inini hangu sekudzidza kwandakaita as a Waipisa kubva ndichitanga form 1 zvanga zvakandiomera sezvo ndakabva kuprimary ndisina confidence ini pachangu kuti ndingazviite sei. As a Waipisa champion ndakazoziva kuti unofanira kuita sei kuti uite confidence. Sakani ndava kuziva about my relationships aya. Mwana wechikoro haufaniri kudanana na teacher wepachikoro nekuti hapana zvazvinokupa. Uye vana munofanira kuita zvema relationship muri vana kuitira kuti haana simba rakanyanya kukudarika mwana wechikoro. Munoona kuti zvoni munhu akadanana nemunhu mukuru zvinova zvinozomukonzeresa kuti aite se apinzwe munjodzi nekuti iye pfungwa yake inenge itori ihombe kwauri, anenge achifunga zvakanyanya kudarika iwewe. Zvinozova zvinokonzeresa kana muri muchikoro iwe wakadanana ticha wako uchazofungei wakamuona ari pamberi pako achikudzidzise unomutora saticha here kana kuti unenge wakumutora sachii. Asi vana makadana pachenyu munenge makutaura kashoma kutaura nezvaamupinde pinde murudo. Kazhinji kamune muchitaura zvaitika kuchikoro kana kuti zvamaona ndizvo zvatinomunyobhesa nazvo. Saka nemunhu wakadanana nemunhu mukuru zvinova zvinhu zvinozokuvhiringidza uye maefekts azvinokupa ndekuti haukwanisi kumuti mira ichi ndatichange tatestwa. Anokurambira anokuti wandifungira sei wandipuma. It's such kuti uri kutomupuma.
saka nehaakubvumire kuti hande tinoteswa zvinova zvinhu zvinozokonzeresa kuti pave nezvirwere zvepabonde zvaunozosangana nazvo zvakaita sema-STIs, HIV inogowanika uchizosangana, uye early marriage inozowanika ichipinda. Kazhinji kachona vazhinji vachona ndivo vanoita munyama wekuti munhu wachona anomumitisa ticha vacho vanobva vatiza pachikoro havachawaniki. Wasiyirwa nhumbu iya iwe uri mwana mudiki, mazviona, iye hapasina wekupa mwana uya. Dzimwe nguva anogona kusangana nemaproblems mwana uyu pakuita se pakubereka kwake, nekuti mabhonzo ake haasati anyatsosimba. Saka nechaipinda mune zvinhu izvozvo tichidzidzisa vanhu kuti vazive kuti munhu chimbofokasa on your education kana uri pachikoro. Zvemarriage wozozviita late. My name is Stacy Chakuma. I learn at Young Africa Academy and I live in Epworth, and I am a Waipisa Champion. Yeah. Program yatunoita yeWaipisa Champion iri kutibatsira zvakanyanya munharaunda matigere. Ndichienzanisa nezvandiri inini nematangira andikaita nemapedzero andiri kuzofungidzira ndichange ndakaita ndichange ndiri munhu akasiyana nevamwe vanhu pane vamwe vanhu. Ende program yatiri kuita iyi iri kutibatsira zvakanyanya munharaunda nekuti tine zvinhu zvatikaita mazuva adarika pamwe negore rakapfuura kumashure kweso. Program iyi ndakaitanga ndichiri form 1 pandikatanga kudzidza panapa Young Africa, but izvezvi ndava form 4. Program iyi pandikaitanga kudaro ndakatanga ndichidzidziswa nevamwewo vaimbova maleaders angu, but izvezvi ndakuwanikwawo ndiri leader vevamwewo vana vandoita se vandoshanda navo sezvo ndiri Waipisa Champion nevamwe vangu vandinawo panapa. Program patikatanga kutanuranidza makombi dialogue. Makombi dialogue mutaikurukura nevabereki about ma-issues ari kusangana nevana about ma-domestic violence zviri kuitika, mhirizhonga yoitika mudzimba pamwe chete vana pachezvavo kana kuti vabereki pachezvavo, ende uye tingamapedze sei matambudziko. Ende uye now I know about my sexual and reproductive health rights, and I am able to make the right decision, or I am able to make the right choices because of this program. And chandiri kufarira chinhu one ndechekuti kubva pandikatanga program kusvika izvinezvi ndachinja, I'm changed, and handingambokwanisa kutaura ndichiti zvinhu zvakachinja zvishuwani, nekuti patikatanga maprogram tichiita makombi dialogues takazowanikwa tichiitawo macommunity dialogue tichikurukura nevabereki about ma-issues ari kuaffecta vabereki kuti vavenge vasingabudirire munharaunda mavagere, ende uye kuti vazive kodzero dzavo kuti vasawanikwa vachimbunyikidzwa. Ende tine ma-road show ataita, ma-community bashes anditi ataifamba tichihwinisa vabereki ma-prizes tichivadzidzisa about sexual and reproductive health rights. Ende vabereki vakazviaccepta, but isusu sevanhu venyama taiwanikwa kuti tisanganawo nemachallenges ekuti taisanganawo vanhu vanenge vasingadi kuteerera, but because of we are champions, we are real champions, we never lose, nekuti tinenge tichitongoda kuti tingoita zvinhu zvatinoita fambira vakazongowanikwa chipinda mugwara rakanaka. Saka ndiri kutongotenda veSafeeds pamwe chete neve-European Union vacho kuti neprogramu yavakatunzira munharaunda iyi, aiwa ini ndasanduka, nekuti ndikada kutarisa mabehavior andaita tisandapinda muprogramu iyi ndichizotarisa izvezvi zvandave izvezvi, ndiri kuona kuti now ndatova role model yemwe munhu. Even munharaunda mandigero ndinonzwa vanhu vazhinji vaingoti Stacy dai tamboitawo zvaunoitawo, dai tangovawo iwewe. Ndakati aiwa zvinetse ndovadzidzisawo zvinhu zvakadaro. Saka maprogramu edu ari kufamba zvakanaka tiri kuno, ende chandiri kungofarira ndechekuti Safeeds yakaitawo zvakanaka pakuti provide ma-prizes, zvinhu zvataihwinisa vanhu pama-road shows, nekuti takawanika kuti tipiwa mabags zvakasiyana siyana. Ende chandiri kufarirawo ndechekuti vanhu vanga vasingacheme nenzara chikafu bho zvanhu zvakarongeka, and I'm so happy about that, nekuti even now tiri kutarisira kuti patiri kuzoendawo kumberi kwako tinge tichiitawo mamo developing projects anditi akafanana, nekuti netada kuwanikwa kuti ipindawo kune dzimwewo nzvimbo, nekuti nawo tiri specialize nemuno Epworth. Saka netada kuti tiendewo kune dzimwewo nzvimbo sema-champions kuti vatizive kuti
tiriko kuno kuEpworth, but inini sekutaura kwangu saStacy aizemi champion young for you iri kutigonera zvekuti ndiwe ndongoti vesafedzi vava dai vakaramba vakadero nekuti community iri kuchinja endewe zvinhu zvatiri kuita zviri kuwanika kuti zvine musoro endewe zvichaita kuti vana vazhinji vange vachipindawo mune sangano iroro. Saka ndongoti mashoko iyayo ndowandinawo, and I am a young for real and I am a champion. I am Namsams from Young Africa Academy. I am Form 4. As a Waipisa Champion, I learn more about girls and boys. In Epworth, many girls facing many challenges, especially those are under 18. Tirikusangana nematambudziko akaita se-early marriages, zvimwe chikonzerwa nekuda kwema-cultural beliefs. Vamwe ndevari kurodzwa nekuda kwepoverty, vamwe vari kuita school dropouts nekuda kwe-economic hardship. Ndichitanga program inoiwo ndanga ndisinganyatsoziva kuti zvaifamba sei, but ndangoona kubva kune vamwe kuti zvinodainzwa kumusira ndatovawo a champion. Yes, like now ndakutokwanisa kubatsirawo vamwe vechidiki, especially patati tiri maform 1 tandisingazivewo maform 1 vazhinjiwo vaitawo zvema-love affairs, vamwewo ndevanga vasingateererewo kuziva kuti marights ako anoshandei, uye kana une right to choose zvaunoda kuita sekuchikoro, une responsibility yekuzozadzikisawo chidzidzo chacho kuti ugopasawo kuti maparents ako azofarawo. But patikazotanga kuvadzisawo kuti munhu une ma-rights nema-responsibility acho, kana une right to food, une responsibility yokuti kana wapedza kudya unotsvairawo pawadyira, unosuka ma-plates. Kana une right to go to school, ufanirwa kuverengawo mabhuku, although azochizofoira kuchikoro, but munofanirwa kunge uchitrial all by means kuti vabereki vako vafare kuzoshuwa mwana wedu ari kutadza but ari kuverenga. Munharaunda munomu in Epworth ndimo mune the highest percent yema-early marriages. As patikatanga zvemawaipisawo zvakutochiderera vabereki vakukwanisawo kutaura nevana vavo, kuvadzidzisawo kuti izvi zvinoitwa izvi hazviitwe. Patifamba tichiita zvema-combi dialogues, taibatsirana nevabereki kuti tichiita family communication, kuti pamunenge mumbori mumba munomboitawo family communication nevana venyu here, kuti unoda kuzoitei kana wakura and so on. Vabereki vachitiudzawo kuti tichitaura nezve-early marriages, taita vabereki vaizotibatsira kuti tingazvipedze sei kana tadhiskasa navo, zvinozotibatsira kuti nharaunda yeduwo idzikirawo nezvema-early marriages. And vabereki vaifara nekuti taivakwidza makombi mahara, tichitaura kuti chii chiri kumbokonzeresa ma-early marriages acho. Vabereki then vaitudza kuti poverty, kushokwa kwemabasa, vana vazhinji especially muno muEpworth, vana vazhinji havasitomboenda kuchikoro, vamwewo ndionaona kwakanana maboosters, vamwewo vakutoita zvekupinda mumabhauni nekunyaya kuti havasi kukwanisa kuendeswa kuchikoro. Kovesafedziwo tinongotenda nekuti vakukwanisawo kuendeswa, kune vamwe vana vari kubatsira kuendesa kuchikoro for free, vachizobudirira muzvidzidzo zvavo, vachingobatsirawo pane zvavanenge vasina. And vanokwanisa patinenge tichiita maprograms edu vanotipawo chikafu, ma-t-shirt, tichibringa kune vaya vanenge vachiatendawo maprogram edu. And kuna havo vamwe vasingazokwanisawo vanenge vachishora zvatinenge tichiita, but at the end vanozoona kuti zvine musoro, because vana vasikana isusu tisi kunyanyofesa ma-challenges akawanda. Mubereki akashaya mari anokwanisa kungoti roro watikwanise kuendesa brother yako kuchikoro, kana uchingoita zvekupinda mumba wadanana nemashuga daddy, zvinozova zvekuita kuti vana vechidiki tikwanise kuonekwa tine zvirwere tichi vana vadiki. For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page 263chat.